Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara. నా పేరు Vaishnavi and I welcome you all to the Hindu analysis for 22nd September 2025. Let's start the discussion without any further delay. First article చూద్దాము. How different are supercomputers to normal computers అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. So let's break down this particular article in very simple way and understand it. Okay, let's start the discussion. వాట్ ఆర్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అండ్ హౌ ఆర్ దే డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ కంప్యూటర్స్ అనేది మనకు తెలియాలి. నార్మల్ కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో నార్మల్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి, మన ల్యాప్టాప్స్ కానివ్వండి, పీసీ కానివ్వండి, దీస్ ఆర్ ద నార్మల్ కంప్యూటర్స్ దట్ వీ యాక్చువల్లీ యూస్. సో బేసికలీ వీటితోని వీల్ బ్రౌజ్ ద వెబ్. ఓకే, ఇట్ విల్ లెట్ us browse the web, it will help in typing, will play the games and will do lot of other activities too in the normal computers. బట్ సూపర్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సూపర్ కంప్యూటర్? సూపర్ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ విల్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ లార్జ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా సాల్వ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ సాల్వ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట విచ్ కెనాట్ బీ సాల్వ్డ్ బై నార్మల్ కంప్యూటర్స్. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ప్రాసెస్. న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ సిమ్యులేషన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. Okay, and also it will help in doing something called as early universal modeling. Early universe modeling. Ilanti activities which cannot be done and which consists of a lot of computing work, adi supercomputer chestundi and it cannot be done by the normal computers anamata. So normal computers cheyali ani anukunte it will take years, but it will be done by the supercomputer in a very short period of time anamata. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as జెయిన్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటింగ్ ప్రాసెసెస్. మరి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి? హౌ డస్ దిస్ పర్టికులర్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ వర్క్ అని అంటే, సో బేసికలీ దే విల్ రన్ ఆన్ ది ఐడియా కాల్డ్ as ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్. అంటే ఏంటి ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ అని అంటే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ వెరీ ఫాస్ట్ ప్రాసెసర్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, నార్మల్ కంప్యూటర్లో ఒక ప్రాసెసర్ని అలా యూజ్ చేస్తాం, కానీ ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ మెథడాలజీలో మనం ఏం చేస్తామునంటే థౌజండ్స్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే థౌజండ్స్ టు మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ని ఇందులో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెసర్స్ దెల్ వర్క్ టుగెదర్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెసర్స్ యొక్క పని ఏంటంటే దెల్ సాల్వ్ అ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సో మనం పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ని వాటికి సాల్వ్ చేయమని ఇచ్చినప్పుడు ఈచ్ ప్రాసెసర్స్ విల్ హ్యావ్ అ వెరీ స్మాల్ టాస్క్ టు డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫ్యాక్టరీకి మీరు వెళ్ళినట్టయితే దెర్ విల్ బీ అ క్లియర్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్, రైట్? సో ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక చిన్న డ్యూటీ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక హెల్మెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్యాక్టరీ అనుకోండి, ఓన్లీ ఆ గ్లాస్ని సెట్ చేసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు అండ్ వాటిని కంబైన్ చేసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు. అలా ఒక్కొక్క పర్టికులర్ పర్సన్కి ఒక చిన్న టాస్క్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక పెద్ద ఫోర్కాస్ట్ని చేయడానికి ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్లో ఒక్కొక్క ప్రాసెసర్కి ఒక చిన్న టాస్క్ మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెసర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ వర్క్ ఇన్ అ వెరీ మచ్ కోఆర్డినేటెడ్ వే సో దట్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ డిస్రప్షన్. ఓకే, సో వెన్ కంబైన్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెసర్స్ చేసిన వర్క్స్ అన్నిటినీ కంబైన్ చేస్తే సో విల్ గెట్ అ వెరీ ఫాస్టర్ అండ్ అ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ అ లార్జర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్. ఐ హోప్ మీకు ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో, ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ ద్వారా ఎలా మనకు ఫాస్టర్ రిజల్ట్ వస్తుందో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మోడర్న్ కంప్యూటింగ్, సో ప్రస్తుతం ఉన్న మోడర్న్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ వెరీ డిఫరెంట్ వే. అంటే లేయర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ లేయర్స్ లాగా వర్క్ చేసే విధానం మనం తెలుసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ అ సింగిల్ మెషిన్స్, ఒక చిన్న మెషిన్ ఆర్ చిన్న డెస్క్టాప్ లాగా ఉండదన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. సో మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. సో దే విల్ హ్యాండిల్ ద జనరల్ టాస్క్. సో సిపియూ లాంటివి ఏం చేస్తాయి అని అంటే they'll handle the general task that we give. And there is another thing called as GPUs. So basically originally వీటిని మనం గేమ్స్ కోసం తీసుకొచ్చాము, but they have an excellent capability at repetitive maths and simulation. Repetitive maths థియరీస్ని సాల్వ్ చేయడంలో ఈ జీపీయూస్ అనేవి మనకు హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట. సో మెనీ సూపర్ కంప్యూటర్స్, చాలా సూపర్ కంప్యూటర్స్లో ఇవి రెండు కలిపి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ అ సూపర్ కంప్యూటర్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ అ సూపర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ నోడ్. ఓకే, సో బేసికలీ నోడ్లో మనకి బండల్ అనేది ఉంటుంది. బండల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ప్రాసెసర్స్ ప్లస్ మెమొరీ.
రెండు కలిపి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మినీ కంప్యూటర్, ఒక మినీ కంప్యూటర్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ పర్టికులర్ నోట్స్లో మనకి ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి అండ్ మెమొరీ అనేది ఉంటుంది. సో ప్రాసెసర్స్, మెమొరీ కలిపి ఒక మినీ కంప్యూటర్, ఇలాంటి ఎన్నో మినీ కంప్యూటర్స్ని కలిపితే మనకు సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కాంపనెంట్. నోడ్ ఇస్ ద సెకండ్ కాంపనెంట్ ఆర్ సెకండ్ లేయర్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి మరి, హై స్పీడ్ నెట్వర్క్ అనేది అవసరం. ఓకే, ఈ హై స్పీడ్స్ నెట్వర్క్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ నోడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒక్కొక్క నోడ్ని, సో అలా అన్ని నోడ్స్, సో లాట్ ఆఫ్ నోడ్స్ అన్నీ కలిపి మనకు సూపర్ కంప్యూటర్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి హై స్పీడ్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా అన్ని నోడ్స్ని మనము టుగెదర్ వి కంబైన్ ఇట్, ఓకే, సో దట్ దిల్ వర్క్ మచ్ ఫాస్టర్ దాన్ ద హోమ్ ఇంటర్నెట్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి, ఆర్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ లేయర్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ సూపర్ కంప్యూటర్స్లో అని అంటే మెమొరీ అండ్ స్టోరేజ్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. యా, మెమొరీ అండ్ స్టోరేజ్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ లేయర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే ఈచ్ నోడ్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ క్విక్ మెమరీ. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, నోడ్లో మనకి ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి, మెమరీ అనేది కూడా ఉంటుంది. అయితే ప్రతి నోడ్లో మనకి it will have its own quick memory. So basically ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అని అంటే they'll use petabyte scale storage, petabyte models or petabyte unit స్టోరేజ్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఈ పర్టికులర్ పెటాబైట్ వల్ల will be in a position and this particular supercomputers will allow thousands of nodes to read or write without any chaos. So let me simplify this particular thing. నేను ఆల్రెడీ చెప్పింది. సో ఈచ్ నోడ్కి దాని యొక్క క్విక్ మెమరీ ఉంటుందని చెప్పాను. ఇలా లాట్ ఆఫ్ నోడ్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యి మనకి సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ప్రతి నోడ్లో దానికంటూ ఓన్ క్విక్ మెమరీ ఉంటుంది. దాంతోపాటు మనకి పెటాబైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దాంట్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే సో దిస్ పర్టికులర్ సూపర్ కంప్యూటర్ విల్ హ్యావ్ అ capability of storing much and much information with the help of these particular nodes. So that is something which you have to remember. And for fifth important thing that you have to remember is cooling. సో సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దిస్ విల్ రిలీజ్ లాట్ ఆఫ్ హీట్. అందుకే మనకి ఏమవుతుంది, సో ఈ హీట్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ అ కూలింగ్ సిస్టమ్. అంటే వాటర్ పైప్స్ ఉంటాయి, రెఫ్రిజిరేటర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, అండ్ స్పెషల్ లిక్విడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. స్పెషల్ లిక్విడ్స్లో వాటిని ఇమర్జ్ చేస్తాడు, సో దట్ ఆ హీట్ అనేది నార్మలైజ్ అవుతుంది, స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. సో వితౌట్ కూలింగ్ మెషిన్స్, వితౌట్ కూలింగ్, సో బేసికలీ సూపర్ కంప్యూటర్ సెటప్ అంతా బర్న్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ సిక్స్త్ ఇంపార్టెంట్ లేయర్ ఇన్ ద సూపర్ కంప్యూటర్ ఇస్ పవర్ కన్జంప్షన్. సో బేసికలీ ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ రన్ అవ్వడానికి మనకు చాలా ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది అవసరం ఉంటుందన్నమాట. లైక్ ఒక స్మాల్ టౌన్కి మనం ఎంతైతే ఎనర్జీ ఇస్తామో ఒక సూపర్ కంప్యూటర్కి మనం అంత ఎనర్జీ అండ్ పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది పడుతూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఎఫిషియంట్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ క్రిటికల్ ఫర్ రన్నింగ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద సూపర్ కంప్యూటర్స్. సో ఈ లేయర్స్ మీకు అర్థమయ్యాయని అనుకుంటున్నా. సో ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇస్ ప్రాసెసర్స్ ఏం చేస్తాయి మనకు తెలుసు, దెల్ ప్రాసెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ప్రాసెసర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ కలిపి ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. దెల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద జనరల్ టాస్క్. ఓకే, అండ్ మనకి ప్రాసెసర్స్లో సిపియూస్ ఉంటాయి, జీపీయూస్ ఉంటాయి. సో జనరల్ టాస్క్లు ఏమో సిపియూ చేస్తూ ఉంటే రిపిటేటివ్ మ్యాథమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జీపీయూ సాల్వ్ చేస్తుంది. కంబైన్ దిస్ బోత్ విల్ ఫార్మ్ అ ప్రాసెసర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నోడ్లో మనకి ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి అండ్ మెమరీ అనేది ఉంటుంది. వీటి రెండింటిని కలిపి నోడ్స్ అంటాము. సో ప్రతి నోడ్లో ఒక క్విక్ మెమరీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఈ నోడ్స్ అన్నిటిని కంబైన్ చేస్తే సూపర్ కంప్యూటర్ వస్తుంది. వాటిని కంబైన్ చేయడానికి వీ రిక్వైర్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ నెట్వర్క్స్. Memory and storage, definitely it will have an information that is stored in petabytes, which requires a very very high internet and high power consumption. అందుకే పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది. దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి మనకు వాటర్ పైప్స్ కానీ స్పెషల్ లిక్విడ్స్ కానీ మిగతావన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇట్. సో ఇన్ దిస్ వే మనకి సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో if you look at the software in the supercomputers, let me take a fresh page. So software of supercomputers. So software ఎలా ఉంటుంది సూపర్ కంప్యూటర్స్లో అంటే, సో బేసికలీ సూపర్ కంప్యూటర్లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఇట్ విల్ ట్రై టు మేనేజ్ థౌజండ్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్. ఓకే, అంటే అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ప్యారలల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో రన్ అవుతుంటుంది. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ అనేది జరుగుతుంది అని. ఓకే, అండ్ ఆల్సో
ఇట్ విల్ టెల్ ఈచ్ ప్రాసెసర్స్ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ టు కమ్యూనికేట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్ విల్ డూ అ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ సమ్ ప్రాసెసర్స్ ఫ్రమ్ ఐడలింగ్ while others will struggle the same way. And also manaki performance of this particular supercomputers will work with the help of a unit called as, అంటే దాని పర్ఫార్మెన్స్ని మనం ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం, సో విల్ మెజర్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అనమాట. ఫ్లాప్స్ అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాప్టాప్ అనేది బిలియన్స్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అనేవి ఉంటాయి, దీంట్లో బిలియన్స్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అనేవి ఉంటాయి. సూపర్ కంప్యూటర్స్లో ఎక్సా ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి, అంటే it is almost 10 power 18 operations per second. ఓకే, ఇంత స్పీడ్గా మనకి ఇది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే 1 hexaflop machine does more calculations in 1 second than all humans on earth could do in a lifetime with calculators. I hope నా ఇలస్ట్రేషన్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. ఒక పర్టికులర్ 1 సెకండ్లో ఈ ఎక్సాఫ్లాప్ స్పీడ్ అంటే ఎంత అని అంటే ఒక 1 సెకండ్లో ఎంత వర్క్ ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ చేయగలుగుతుంది అని అంటే ఇఫ్ యూ కంబైన్ ఆల్ ద హ్యూమన్స్ హూ ఆర్ దేర్ ఆన్ ది ల్యాండ్ ఎర్త్, సో బేసికలీ ఎర్త్ మీద ల్యాండ్ అయి ఉన్న ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒకవేళ క్యాలిక్యులేటర్ పట్టుకొని దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే ఓవర్ దర్ హోల్ లైఫ్ టైం వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూనే ఉన్నా వాళ్ళకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది ఆ పర్టికులర్ టోటల్ వర్క్ని సాల్వ్ చేయడానికి, అంతే టోటల్ వర్క్ ఈ పర్టికులర్ సూపర్ కంప్యూటర్ 1 సెకండ్లో చేయగలుగుతుంది అనమాట. సో అంత స్పీడ్గా ఎక్సాఫ్లాప్ అనే ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ లిమిట్ ఉంటే అంత స్పీడ్గా అవి వర్క్ చేస్తుంటాయి. అంటే సో ఇట్ రిమెంబర్ దట్ దేర్ క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ ఆర్ దేర్ ఎబిలిటీ క్యాన్ బి మెజర్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్. బేసికలీ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ అని అంటూ ఉంటాం బేసికలీ దాన్ని. ఓకే, సో మరి ఈ పర్టికులర్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి మనకి ఎలా కనిపిస్తాయి? సో దీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ బిగ్ ల్యాప్టాప్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మోర్ లైక్ అ సైంటిఫిక్ ఫెసిలిటీ అని చెప్పొచ్చు. ఒక ల్యాబ్ లాగా లేదా ఒక సైంటిఫిక్ ఫెసిలిటీ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 ల్యాప్టాప్ ఆర్ 1 డెస్క్టాప్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో బేసికలీ దీన్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారంటే రీసెర్చర్స్ కెన్ హ్యావ్ యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సూపర్ కంప్యూటర్. సో సైంటిస్ట్ will log in that particular so like semiconductors never login like supercomputers never login chestaru anante it will be logged by the researchers and scientists in a secure way. Okay, and they'll prepare their job script, వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ they'll లైక్ ఈ స్క్రిప్ట్లో వాళ్ళ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తారనమాట, ఎంత డ్యూరేషన్లో ఎంత వర్క్ ఉంది, ఎంత పవర్ జనరేట్ అవుతుంది ఎక్సెట్రా. ఓకే, అండ్ దిస్ పర్టికులర్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ విల్ బి గివెన్ టు ద షెడ్యూలర్. షెడ్యూలర్ అంటే ఎవరు అని అంటే హిజ్ అ పర్సన్, హీ ఆర్ షీ ఇస్ అ పర్సన్ సో హూ డిసైడ్స్ విచ్ నోట్స్ రన్స్ విత్ జాబ్. ఏ నోట్, సో మనకు మిలియన్స్ ఆఫ్ నోట్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయని చెప్పాను సూపర్ కంప్యూటర్స్లో. ఈచ్ నోడ్ ఏ పర్టికులర్ జాబ్ని పర్ఫామ్ చేస్తుందో తెలిసింది ఎవరికి అని అంటే షెడ్యూలర్కి. అకార్డింగ్ టు ద జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఏ పర్టికులర్ నోడ్ని ఆపరేట్ చేయాలనేది షెడ్యూలర్కి తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ ఈ పర్టికులర్ జాబ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఇట్ మే టేక్ మినిట్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ టేక్ ఫ్యూ డేస్ అనమాట. ఓకే, సో రిజల్ట్స్ ఏవైతే వస్తాయో దట్ విల్ బీ సేవ్డ్ ఇన్ ద ఫైల్ సిస్టమ్. రీసెర్చర్ ఏం చేస్తారు అని అంటే బేసికలీ ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ సిస్టమ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని స్టడీ చేస్తారు ఫర్ బెటర్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో సైంటిఫిక్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంటుంది, ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ కంప్యూటర్ ఆర్ అ డెస్క్టాప్. రీసెర్చర్స్ అందరూ కలిపి దీని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. దే జనరలీ రైట్ అ జాబ్ స్క్రిప్ట్. ఆ స్క్రిప్ట్ని షెడ్యూలర్కి ఇస్తే షెడ్యూలర్ విల్ యాక్చువల్లీ నో విచ్ నోట్ పర్ఫార్మ్స్ విచ్ ఫంక్షన్. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ హీల్ ఆపరేట్ అ నోట్. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ని రీసెర్చర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దే విల్ స్టడీ ఇట్ ఫర్ అనాలిసిస్. సో దిస్ ఈస్ హౌ అ సూపర్ కంప్యూటర్ వర్క్స్. ఓకే, మరి ఇండియా యొక్క సూపర్ కంప్యూటర్ స్టోరీ మీరు చూసుకున్నట్టయితే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇండియాస్ సూపర్ కంప్యూటర్ స్టోరీ, సో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ లేట్ 1980s. సో ఈ టైంలో ఏమైంది అని అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ రిఫ్యూజ్డ్ టు సపోర్ట్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ హై ఎండ్ మెషిన్స్ టు ఇండియా. హై ఎండ్ మెషిన్స్ని ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకోలేవన్నమాట. అందుకే మనం ఏం చేసాము అంటే 1988లో సీడాక్ అంటే ఏంటి, సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ అనే దాన్ని వీ హ్యావ్ ఫౌండెడ్ సీడాక్ అనమాట 1988లో. అండ్ 1991లో ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో వీ హ్యావ్ బిల్డ్ అ సూపర్ కంప్యూటర్ విచ్ ఇస్ నేమ్డ్ పరం
8,000. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇండియా బిల్డ్ సూపర్ కంప్యూటర్ అనమాట. అండ్ 2015లో మనం ఏం చేసాము అంటే నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ లాంచ్డ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ మీటీ. సో వీళ్ళు రెండు కలిపి ఈ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగిందనమాట 2015లో. సో ద గోల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ టు బిల్డ్ 70+ హెచ్పిసి ఫెసిలిటీస్ అక్రాస్ ఇండియా. ఓకే, అంటే మన సూపర్ కంప్యూటింగ్స్ ఏవైతే వర్క్ అవుతున్నాయో వాటి యొక్క స్పీడ్ని టెరాఫ్లాప్స్ నుంచి పెటాఫ్లాప్స్కి మార్చాలనే ఒక దృక్పథంతో దీన్ని మనం తీసుకురావడం జరిగింది. వన్ ఆఫ్ ద గోల్స్ ఇది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇండిజీనియస్గా మనకు కావాల్సిన హార్డ్వేర్ని అండ్ ఆల్సో మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ని మన స్వతహాగా ఇండిజీనియస్గా సెల్ఫ్ రిలయంట్గా మనం మారడానికి కూడా దీన్ని తీసుకొచ్చామన్నమాట. ఓకే, సో ప్రస్తుతం కరెంట్ ఉన్న మెషిన్స్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సో దేర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఆర్టికల్ దట్ ఈస్ ఐరావత్ PSAI. సో దిస్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై CDAC పూణే. సో ఇదేం చేస్తుంది అని అంటే ఇండియాస్ ఫాస్టెస్ట్. సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇస్ ఇండియాస్ ఫాస్టెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ర్యాంక్డ్ ఇన్ వరల్డ్స్ టాప్ 100 సూపర్ కంప్యూటర్స్లో ప్రపంచంలో ఇది కూడా ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఇండియాస్ సూపర్ కంప్యూటర్. అండ్ మనం పరం సిరీస్ ఆఫ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ని లాంచ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ సిరీస్ విల్ బి లాంచ్డ్ బై IITs అండ్ IAS అండ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్. సో వీళ్ళందరూ కలిపి వాళ్ళ ల్యాబ్స్ అన్నీ కలిపి మనకి పరం సిరీస్ని తీసుకొస్తారు. అండ్ ప్రత్యూష్ అనేది రన్ అవుతుంది. ప్రత్యూష్ ఇస్ ఆల్సో ఎ సూపర్ కంప్యూటర్. దిస్ పర్టికులర్ కంప్యూటర్ ఇస్ ఇన్ పూణే. దిస్ విల్ డూ వెదర్ అండ్ క్లైమేట్ మోడలింగ్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అనదర్ సూపర్ కంప్యూటర్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మిహిర్ అనేది నోయిడాలో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ సూపర్ కంప్యూటర్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ యూ కెన్ కోట్ వైల్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ది UPSC. అండ్ ఇండిజీనియస్గా కూడా మనము రుద్ర సర్వర్స్ని బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. లెట్ మీ రైజ్ దిస్ థింగ్. ఇండిజీనియస్గా కూడా వీఆర్ పుషింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు బికమ్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. లైక్ రుద్ర సర్వర్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం అండ్ AUM HPC నోట్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఆర్ ఆల్ అండర్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది అప్లికేషన్స్ ఫర్ ఇండియా, వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ దిస్. ఫస్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ మాన్సూన్ మోడలింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది, లేదా దీన్నే మనము వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఆర్ వెదర్ మోడలింగ్కి దీన్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు సూపర్ కంప్యూటర్స్ని. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ హిమాలయన్ మోడలింగ్కి కూడా మనకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మాలిక్యులర్ డైనమిక్స్కి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ నానో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్లో హెల్ప్ అవుతుంది. డ్రగ్ డిస్కవరీలో కూడా మనకి సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట. అండ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ స్టడీయింగ్ బ్లాక్ హోల్స్, galaxies, and also this will help in studying gravitational waves, right? And AI model training ki kuda manaki ee particular technology super computing technology anedi help avutundi AI model training ki and for defense simulations. ఓకే, సో ఇలా లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట మనకు సూపర్ కంప్యూటర్స్కి సంబంధించి. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద సూపర్ కంప్యూటర్స్, ఎలా ఉంటుంది మరి ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద సూపర్ కంప్యూటర్స్ అని అంటే సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ సూపర్ కంప్యూటర్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ బూమ్ నా. అంటే వీల్ యూజ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ టు సాల్వ్ ద స్పెషల్ ప్రాబ్లమ్స్ faster with very very lesser amount of energy with the help of quantum computing. So this can be a future technology. And inkokati entante second important thing is exascale computing anamata. Okay, ante enti, so basically there are few missions like Jupiter which is developed by Germany. So these are powered by the renewable energy anamata. So renewable energy ద్వారా ఇవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దెర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ డెవలప్మెంట్ జూపిటర్ అనే ఒక ఎక్సాస్కేల్ కంప్యూటర్ని డెవలప్ చేస్తుంది జర్మనీ. సో యా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ న్యూరోమార్ఫిక్ కంప్యూటింగ్ అంటే దిస్ ఈజ్ బేసికలీ దిస్ మోడల్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అనమాట. హ్యూమన్ బ్రెయిన్లో ఉన్న న్యూరాన్స్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయింది. సో ఇందులో కూడా మనకు ప్రాసెసింగ్ వర్క్ అనేది ఉంటుంది. అండ్
మెమరీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఆన్ వన్ చిప్. అండ్ దిస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ గెయిన్ ఇన్ స్పీడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ. అంటే స్పీడ్ పరంగా చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది. అంటే ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఓవర్గా అవ్వదు, లీకేజ్ అనేది ఉండదు, ఎనర్జీ లీకేజ్. సో కాబట్టి మనం దీన్ని ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కంప్యూటింగ్. సో ఫ్యూచర్లో మనకి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ అంటే ప్రెసెంట్లో కూడా రన్ అవుతుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువగా దీని స్కోప్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎక్సా స్కేల్ కంప్యూటింగ్ విచ్ రన్స్ ఆన్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, neuromorphic computing which will have a relation with the human brain. Okay, so ila manaki there is a future for the computing methodology. So prastham super computers laga manaki quantum technology use cheskoni quantum computing, exascale computing, neuromorphic computing వీటన్నిటికీ కూడా స్కోప్ అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ దిస్ 3 టెక్నాలజీస్ ఆల్సో స్టిల్ రిలే ఆన్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద సూపర్ కంప్యూటింగ్, దట్ ఈస్ ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ ప్రాసెస్ నేను ఏదైతే చెప్పానో సో సేమ్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఇవి కూడా వర్క్ అవుతుంటాయి అనమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్. సో ఇది ఈ ఆర్టికల్కి సంబంధించి మనం ఏమేమి చదివాము. లెట్ మీ రివైజ్ వన్స్ అగైన్. మనం ఏమేమి చదివామో ఒకసారి అన్నీ చెప్తాను. గివ్ మీ అ సెకండ్. యా, జస్ట్ ఒక అవుట్లైన్ అనేది ఇస్తాను ఫర్ రివిజన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏమేమి చదివాం సూపర్ కంప్యూటర్స్ గురించి. సో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్, అసలు ఏంటది, నార్మల్ కంప్యూటర్స్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటనే చదివాం. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చదివాము అంటే అసలు ఎలా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ది మోడల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ మోడల్. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ అండ్ ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ మోడల్తో పాటు మనం ఇంకేం చూసాము, వీ హ్యావ్ సీన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సూపర్ కంప్యూటర్స్. లైక్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయని చెప్పాను, నోడ్స్ ఉంటాయి, హై స్పీడ్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, మెమరీ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ ఉంటుంది, కూలింగ్ మెథడాలజీ ఉంటుంది అండ్ పవర్ కన్జంప్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సూపర్ కంప్యూటర్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో సాఫ్ట్వేర్ ఎలా రన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యారలల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయని చెప్పా, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఫ్లాప్స్, వీటన్నిటి గురించి ఇక్కడ చదివాను. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ వాట్ డస్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ లుక్ లైక్, అసలు ఎలా ఉంటుంది, హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్, వీటి గురించి చూసాం. అండ్ లేటర్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ ఇండియా యొక్క సూపర్ కంప్యూటింగ్ స్టోరీ చూసాం. And we have seen few examples in that particular thing, and we have seen finally the future of the supercomputing. So ila detailed ga ee particular article dwara we have completed the holistic discussion of the supercomputers. I hope this had added some value to your existing notes and existing knowledge base. Okay, let's continue the discussion. So next article, H1B maybe an oka article radam jarigindi. సో దిస్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్, మనం చూస్తూ ఉన్నాం, వైరల్ అవుతుంది దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ అనేది మనకి సోషల్ మీడియాలో కూడా. సో H1B వీసాకి సంబంధించి ఇనీషియల్గా వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ ఇస్, సో ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ $100,000 విల్ బి చార్జ్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ వీసా ఫీ అని చెప్పేసి అన్నారు. దాని తర్వాత అగైన్ దే హ్యావ్ క్లారిఫైడ్ దట్ దిస్ విల్ బీ ఓన్లీ ఫర్ ద న్యూ అప్లికెంట్ అండ్ ఆల్సో దెర్ విల్ బీ ఫ్యూ like rules and regulations that will be applied in this particular charging of this particular fees and cheppes malli clarify cheyadam jarigindi anamata. However, it has created some panic over the workers who are working with the H1B visa in the USA. Okay, so what is H1B visa? If you look at the background చూసినట్టయితే, so basically H1B visa అనేది it's a non-immigrant visa anamata. It's a non-immigrant visa that will be given by USA. సో దీంతో ఏం చేస్తారు అంటే దట్ విల్ అలౌ ద కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో యుఎస్ఏలో ఉన్న కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దట్ విల్ దోస్ కంపెనీస్ విల్ బి అలౌడ్ టు ఎంప్లాయ్ ఫారెన్ వర్కర్స్, వేరే కంట్రీ యొక్క వర్కర్స్ని, కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆక్యుపేషన్స్లో వర్క్ చేసే కొంతమంది వర్కర్స్ని వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బై యూజింగ్ మెకానిజం కాల్డ్ యాజ్ H1B వీసా. ఓకే, సో బేసికలీ ఏ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళని అలౌ చేయొచ్చు అని అంటే, సో టిపికలీ స్టెమ్ లైక్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి, ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, మెడిసిన్స్, మ్యాథమెటిక్స్, ఓకే, అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఆర్కిటెక్చర్, ఫినాన్స్, ఈ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి H1B వీసా అనేది గ్రాంట్ చేస్తారు బై ద కంపెనీస్ ఇన్ ద USA. వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వీసా ఎంత ఉంటుంది అని అంటే దిస్ విల్ బి జనరలీ గ్రాంటెడ్ ఫర్ 3 years and this can be further extended to 6 years also.
అండ్ యాన్యువల్ క్యాప్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. జనరలీ ఫర్ ద జనరల్ అప్లికెంట్స్ ఇట్ విల్ బీ ఫర్ 65,000 వీసాస్ పర్ ఇయర్. బట్ అడిషనల్ 20,000 అనేది కూడా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ అప్లికెంట్స్ విత్ యుఎస్ మాస్టర్ డిగ్రీ. యుఎస్లో మాస్టర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఇటు 20,000 పీపుల్లో వాళ్ళు ఉంటారనమాట. అంటే టోటల్ ఆఫ్ ద క్యాప్ ఈస్ పర్ ఇయర్ 85,000 వీసాస్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ క్యాప్ సిన్స్ 2004. ఓకే, మరి ఎలా ఉంటుంది అప్లికేషన్ సిస్టమ్ అని అంటే దే యూజ్ అ లాటరీ సిస్టమ్. లాటరీ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకొని సో బేసికలీ ఈ క్యాప్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయ్యే వరకు ఆ లాటరీలో ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళకి వీసా అనేది H1B వీసా అనేది గ్రాంట్ చేస్తారనమాట. సో హూ ఆర్ ద మేజర్ యూజర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ H1B వీసా? ద ఇండియన్ నేషనల్స్ ఆర్ ది హైయెస్ట్ బెనిఫిషరీస్ ఆఫ్ ది H1B వీసా అనమాట. అంటే టోటల్ ఇచ్చిన దాంట్లో 70 to 75% ఆఫ్ ద టోటల్ H1B వీసాస్ ఆర్ గ్రాంటెడ్ టు ఇండియన్ నేషనల్స్. అండ్ హూ ఆర్ ద కంపెనీస్ హూ ఆర్ actually issuing this H1B visa in large అంటే companies like Google, Microsoft, Amazon, Meta. So these are the companies who are issuing the H1B visa in the large scale. And India యొక్క IT firms కూడా ఉన్నాయి, లైక్ ఇన్ఫోసిస్ కానివ్వండి, TCS కానివ్వండి, విప్రో కానివ్వండి. సో దీస్ ఆర్ ద కంపెనీస్, ఫ్యూ కంపెనీస్ who are actually from India who are offering this H1B visa. Indian origin companies ఇవి. సో సమ్ ఆర్గ్యూ దట్ H1B వీసా ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ అమెరికన్ వర్కర్స్. సో అమెరికాలో ఉన్న పీపుల్ కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు దట్ మీరు H1B వీసా ఫారెన్ నేషనల్స్కి ఇవ్వడం వల్ల మా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, అమెరికన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దే ఆర్ లూజింగ్ ది ఆపర్చునిటీస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో that is a problem over there. So అందుకే ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ టేకెన్ అ డెసిషన్ దట్ న్యూ అప్లికెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఫర్ ది H1B వీసా సో దే మస్ట్ పే ఆల్మోస్ట్ $100,000 ఇంత పే చేసి వాళ్ళు రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ప్రస్తుతం ఉన్న ఫీకి ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 times ఎక్కువ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ నియర్లీ 6 times ద కరెంట్ ఫీ. సో వాట్ విల్ బి ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మూవ్ మరి? సో ఎవరైతే వీసా అప్లికెంట్స్ ఉంటారో దే విల్ డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే ఇండియా నుంచి అప్లై చేసే వీసా అప్లికెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే మే ఫేస్ ద హ్యుమానిటేరియన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ దర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, వాళ్ళు ఎక్కువ పే చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే కంపెనీస్ యూఎస్ టెక్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియా మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయో లేకపోతే H1B హైయర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారో సో దే విల్ ఫేస్ దిస్ డిస్రప్షన్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది అప్లికెంట్స్ సో ఆల్మోస్ట్ 3,59,000 అప్లికెంట్స్ ఉన్నారు ఇన్ ద లాస్ట్ 4 years. సో లాస్ట్ 4 yearsలో దిస్ ఇస్ ద లోయెస్ట్. సో బేసికలీ ఇప్పుడు ఇంతమంది అప్లై చేశారు విచ్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ 4 years. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3,59,000 హూ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఇండియా షేర్ ఇస్ 71% అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే 60% ఆఫ్ ది రెసిపియన్స్ who are going on the H1B visa to USA are earning almost 100,000 annually. అంటే ఎంతైతే వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తున్నారో అంత వాళ్ళు ప్లే చేసి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ విల్ క్రియేట్ అ హ్యూజ్ బర్డెన్ ఆన్ దెమ్. సో ఎంప్లాయర్స్కి ఏంటంటే దే మే ఫైండ్ ఇట్ హార్డర్ టు జస్టిఫై హైరింగ్ దెమ్ ఎట్ హయ్యర్ వీసా కాస్ట్. ఓకే, మరి ఇండియా యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్ తీసుకున్నాక? సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ దేర్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద హ్యుమానిటేరియన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ వెంట్ ఆన్ H1B వీసాస్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో రీఇటరేటెడ్ దట్ స్కిల్డ్ టాలెంట్ మొబిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఇండియా నుంచి అండ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియా నుంచి యూఎస్కి సో దే హ్యావ్ గ్రేట్లీ బెనిఫిటెడ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్. సో యూఎస్ఏ అనేది టెక్నాలజీలో, ఇన్నోవేషన్లో, కాంపిటేటివ్నెస్లో, ఎకనామిక్ గ్రోత్లో అండ్ వెల్త్ క్రియేషన్లో కూడా వీళ్ళ నుంచి చాలా బెనిఫిట్ అయ్యింది. సో బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ సో దిస్ విల్ నాట్ ఓన్లీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియాస్ నేషనల్స్ బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ఇంపాక్ట్ ద యుఎస్ ఎకానమీ ఆర్ యుఎస్ టెక్నాలజీ స్పియర్ అని చెప్పేసి సో మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ చెప్పడం జరిగిందనమాట. బట్ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ టు ఇండియా బై దిస్ పర్టికులర్ స్టెప్ దట్ ఈస్ టేకెన్ బై యుఎస్ఏ అని అంటే ఇండియా హ్యాస్ ఓన్లీ అ లిమిటెడ్ డిప్లొమాటిక్ లెవరేజ్ ఆన్ యుఎస్ఏ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకు తెలుసు. సో దెర్ ఈస్ అ డీరైల్మెంట్ ఆఫ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ బోత్ ద కంట్రీస్. సో డిప్లొమాటిక్ లెవరేజ్ అనేది చాలా తక్కువగానే ఉంది ఎట్ ప్రజెంట్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు? వాట్ కెన్ ఇండియా డూ? ఇండియా ఎస్పెషలీ నౌ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్స్ రిలయన్స్
ఇట్ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్స్ రిలయన్స్ ఆన్ యుఎస్ జాబ్స్ మీద మన యొక్క రిలయన్స్ని మనం తగ్గించుకోవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దీన్ని తగ్గించుకోవాలనంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంచుకోవాలి విత్ ఇన్ ఇండియా. Okay, we need to boost the infrastructure, whatever kind of infrastructure which can have a positive results. And also మనం పాలసీ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి. ఎందులో తీసుకురావాలి? మన యొక్క టెక్నాలజికల్ సెక్టార్ లాంటి వాటిలలో. సో టు మేక్ ఇండియన్ టెక్నాలజీ సెక్టార్ మోర్ స్ట్రాంగర్, and we have to focus on new technologies also. For example, artificial intelligence, blockchain technology. Okay, వీటి మీద మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. And rather than only depending on USA, we can explore new markets like ఏషియాలోనే చైనా లాంటి కంట్రీస్ ఉన్నాయి, రష్యా లాంటి కంట్రీస్ ఉన్నాయి, and there are few countries in the part of Europe. సో వాటన్నిటి మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే కూడా బాగుంటుందన్నమాట. Okay, and there is an uncertainty about the policy that is given by Donald Trump. So Trump order is very, very temporary. It might expire in a year, but there is no guarantee that it won't be extended. So definitely, so Trump ఈరోజు చెప్పింది రేపు ఉండదు, రేపు చెప్పింది ఎల్లుండి ఉండదు. So we don't know whether it will be extended or it will be expired. So there is a lot of controversy and uncertainty about the announcement that is given by Donald Trump. Okay, so kabatti this makes India, and this puts restriction, and this can be an urgent phase where we can take a step to diversify our export destinations of our human resources, and also we need to build up and make our domestic industries very, very strong. Okay, kabatti oka long term plan తీసుకురావడం అనేది it's a need of the hour, and this is a better opportunity for India, because we got reminded that మనం టోటల్గా ఒక కంట్రీ మీద డిపెండ్ అవ్వలేము. వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ డొమెస్టిక్ పాలసీస్ అనేది ఇట్స్ అ బెటర్ రిమైండర్ అని నేను చెప్పగలుగుతా. ఓకే, హూ అల్టిమేట్లీ లూజెస్ అని అంటే, ఇఫ్ ద యుఎస్ కంటిన్యూస్ దిస్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ది H1B వీసా, ఇండియన్ వర్కర్స్ ఆర్ ద వన్ హూ విల్ లూజ్, because they'll find very few opportunities in USA, and along with them US economy will also suffer in the long run. So because they will have a shortage of scientific and engineering talent, and this will weaken the capacity for innovation, job creation lo kuda problems అనేవి ఫేస్ చేస్తారు, and economic progress అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది, because Indian diaspora is helping them a lot. Okay, so this is about this particular article. I hope you have understood this article. Okay, యురేనియం అన్రెస్ట్ అని ఇంకో ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. లెట్స్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, సో సెంటర్ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ డెసిజన్ రీసెంట్లీ టు మైన్ uranium in Meghalaya. So it has taken a decision by telling that we need to mine uranium in Meghalaya at any cost అని చెప్పారనమాట. ఎందుకు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అని అంటున్నారు అంటే, సో లోకల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, అండ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, దే డోంట్ వాంట్ టు మైన్ ద యురేనియం. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క గ్రాంట్ అనేది తీసుకోకుండానే ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ వీ నీడ్ టు మైన్ దిస్ యురేనియం అని చెప్పేసి సెంటర్ హ్యాస్ టేకెన్ అ డెసిజన్. Okay, the location of this particular mining will be at Khasi Hills. So specific ga location చూసుకోవాలంటే డోమియా సియాట్ అండ్ వాకాజీ ఈ ఏరియాలో అనమాట. సో కాశీ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, సో ద కాశీ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో, దే ఆర్ రెసిస్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ యురేనియం ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సిన్స్ 1980s నుంచి కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు అనమాట ఇక్కడ. సో రీసెంట్గా ఏమైందంటే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, దే హ్యావ్ ఇష్యూడ్ అన్ ఆఫీస్ మెమోరాండమ్ ఓఎం అని అంటాం, ఆఫీస్ మెమోరాండమ్, బై ఎగ్జెంప్టింగ్ మైనింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ క్రిటికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్. అంటే పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ లేకుండానే ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో మనము స్ట్రాటజిక్ మినరల్ మైనింగ్ అనేది చేయొచ్చు, అటామిక్ మైనింగ్ అనేది చేయొచ్చు, క్రిటికల్ మినరల్స్ యొక్క మైనింగ్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు డెసిజన్ తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. ఈ డెసిజన్ని లోకల్ కాశీ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దే హ్యావ్ condemned that particular decision. Even one group of the Khasi Hills have which is linked to the ruling party said that Khasi Hills Autonomous District Council ఏదైతే ఉంటుందో, so they were suggesting this particular autonomous district council to use the 6th schedule powers to protect the tribal rights. Let me repeat it again. I hope మీకు అర్థం కాలేదు అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పిన పాయింట్. సో ఏమైంది అని అంటే, సో వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ మెమోరాండమ్ ఇచ్చాక కాశీ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దే హ్యావ్ అపోజ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ డెసిజన్. అండ్ కాశీ గ్రూప్స్లో వన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ విచ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ సపోర్టివ్ విత్ ద రూలింగ్ పార్టీ ఆల్సో అపోజ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ మూవ్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ యాక్చువల్లీ సజెస్టెడ్ Khasi Hills Autonomous District Council to use the 6th schedule power
విచ్ గ్రాంట్స్ రైట్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. ఓకే, సో కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు అపోజ్ దిస్ పర్టికులర్ వ్యూ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఈ పర్టికులర్ ఓఎం ఏదైతే ఉంటుందో, ఆఫీస్ మెమోరాండం ఏదైతే ఉంటుందో, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇది ఒక లా కాదు. సో బేసికలీ ఎగ్జిక్యూటివే మెమోరాండమ్స్ ఇస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో వితౌట్ ఎనీ స్క్రూటినీ. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రొసీజరల్ సేఫ్ గార్డ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లా పాస్ అయినప్పుడు డిబేట్స్, డిస్కషన్స్ ఎన్నో జరుగుతుంటాయి. ఆ సేఫ్ గార్డ్స్ అన్నిటినీ మనం బైపాస్ చేసేసాం, విచ్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ద కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ ది కాసీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ there is a reduction of the stewardship. Okay, we are reducing the stewarding the communities to bystanders in decisions with long term consequences. Ante stewardship ane principle ni manam avoid chestu, we have not taken the decision of the local tribal groups and this will definitely have a long term consequences annattu ee article lo mention cheyadam jarigindi anamata. యురేనియం మైనింగ్కి మీరు పాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్టయితే, సో దెర్ ఇస్ అ ప్లేస్ కాల్డ్ యాజ్ జార్ఖండ్, మనకు తెలుసు స్టేట్ ఆఫ్ జార్ఖండ్. అందులో మనకు సింగ్బమ్ డిస్టిక్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ సింగ్బమ్ డిస్టిక్ అనేది, సో ఇక్కడ యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, UCIL ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ వాజ్ ఆపరేటింగ్ సిన్స్ డికేస్. బట్ దెర్ ఈస్ అ ప్రొటెస్ట్ అగేన్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ మైనింగ్ ఏరియా. ఎందుకనంటే రేడియేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ లాస్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్స్. అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అలిగేషన్స్ దాట్ అన్ఫెమిలియర్ లాంగ్వేజెస్లో నోటీసెస్ అనేవి ఇస్తున్నారు, విచ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎ కన్సర్న్. దే ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అ ఆబ్జెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ నాట్ టు మైన్ ఓవర్ హియర్, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ అనమాట. సో ద ఓన్లీ మైనింగ్, యురేనియం మైనింగ్ విచ్ ఇస్ అన్ ఆపరేషన్ ఇన్ కంట్రీ ఇస్ ద జార్ఖండ్స్ వన్. ఓకే, సో మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ తీసుకున్న అప్రోచ్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే, సో బేసికలీ లోకల్ లీడర్స్ రెఫ్యూజ్ చేసినా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఇష్యూ. అండ్ ఆల్సో యురేనియం మైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో, దిస్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, లైక్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ హై పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ద ల్యాండ్స్కేప్స్. సో గ్లోబల్ నార్మ్స్ ఏం చెప్తూ ఉంటాయనంటే, వీ నీడ్ అ ప్రయర్ అండ్ వీ నీడ్ అ ఇన్ఫార్మ్ కన్సెంట్. సో దీన్నే FPIC అని అంటాం. సో ఫ్రీ, ప్రయర్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ కన్సెంట్ అనేది ఉండాలి బిఫోర్ టేకింగ్ అప్ సచ్ ప్రాజెక్ట్స్. గ్లోబల్ నార్మ్స్ కూడా ఇవే చెప్తున్నాయి మనకి. కానీ మనకి ఇక్కడ కన్సెంట్ అనేది ఇవ్వట్లేదు అనమాట. సో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ దే హ్యావ్ సీన్ ఇస్ లైక్ అదర్ డిపాజిట్స్, సబ్స్టిట్యూట్స్, లేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ పవర్ జనరేటింగ్ స్ట్రాటజీస్ని మనము తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఆథర్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల మనకు కొన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ 2013 నియామ్గిరి ఇన్సిడెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్స్లో ట్రైబల్ గ్రామ్ సభ కన్సెంట్ లేకుండానే సో బాక్సైట్ మైనింగ్ చేయడం వల్ల ఒడిస్సాలో, సో దే హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ వేర్ నియామ్గిరి ట్రైబల్కి సపోర్టివ్గానే జడ్జ్మెంట్ రావడం జరిగిందనమాట. బికాస్ దే హ్యావ్ ప్రొటెక్షన్స్ అండర్ 5th and 6th షెడ్యూల్. సో సేమ్ థింగ్ మైట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. ఓకే, కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే, నార్మల్గా గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ మెమొరాండమ్. బికాజ్ మైనింగ్ని కన్సల్టేషన్ లేకుండా చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ ప్రాబ్లమ్ టు ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ మైనింగ్ గవర్నెన్స్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్తుంది, గుడ్ గవర్నెన్స్ ప్రాక్టీస్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్తుంది అండ్ లోకల్ ప్రొటెస్ట్లు అనేవి పెరుగుతాయి. సో కాబట్టి గవర్నమెంట్ షుడ్ రీఓపెన్ ద డైలాగ్. They should not use coercion, but they have to reopen the dialogue and they have to come with some short-term strategies, long-term strategies, and they have to make sure they'll persuade the people and also consequences lekunda, negative consequences lekunda చూసుకునే ప్రయత్నాలనే చేయాలన్నమాట. Okay, because state has an obligation to maintain law and order in the society and constitutional protections అనేవి ప్రొటెక్ట్ అయ్యేలాగా చేసుకునే బాధ్యత స్టేట్ది. కాబట్టి it need to take several steps to persuade them, to provide some safeguards to them so that they'll accept it. Coercive measures తీసుకుంటే మనకి ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఉండదు. ఓకే, బ్రేకింగ్ ది అకాడమిక్ పే వాల్ అని ఇంకో ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. లెట్స్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇండియాస్ PhD రియాలిటీ, PhDకి సంబంధించిన డేటా మీరు చూసుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ ద డేటా దట్ ఈస్ గివెన్ బై OECD అనమాట. సో ఇండియా is the 4th highest number of PhD graduates. PhD హోల్డ్ చేస్తున్న గ్రాడ్యుయేట్స్లో ఇండియా is the 4th highest number పొజిషన్లో ఉంది గ్లోబల్లీ. అండ్ మెనీ కమ్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ. సో ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అంటే ఫ్యూ యూనివర్సిటీస్, అండ్ లైక్ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్యూ యూనివర్సిటీస్ దట్ నాట్ ఈవెన్ కెనాట్ అఫోర్డ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్స్.
సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ వాట్? జర్నల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో జర్నల్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ని కూడా అఫోర్డ్ చేయలేని యూనివర్సిటీస్లో వీళ్ళు చదువుకుంటున్నారనమాట. బట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చదవాలి అని అంటే ఒక PhD స్టూడెంట్స్ నీడ్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్ టు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేపర్స్కి యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బుక్స్కి యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి. కానీ వీటి యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ని నాట్ ఈవెన్ ఫ్యూ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ దట్ పర్టికులర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్. So this particular situation is very unfair and unsustainable. Students will not be in a position to afford and universities కూడా afford చేయట్లేదు. So this is a blocking of free access అని చెప్పొచ్చు. సో దీనికి సంబంధించి ఢిల్లీ హైకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే ఆగస్ట్లో, సో ఇట్ హ్యాస్ ఆర్డర్డ్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ సైహబ్ అండ్ లిబ్జన్. సో సైహబ్ గురించి మీకు ఫ్యూ డేస్ ఆర్ 1 or 2 months బిఫోర్ నేను చెప్పాను అనుకుంటా. సో దిస్ ఈజ్ అ platform where we can get access of many the paid papers in a free way. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ వాటిని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఢిల్లీ హైకోర్ట్. సో రీజన్ ఏం చెప్పారు అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ లీడింగ్ టు కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్. ఎందుకనంటే వేరే వాళ్ళ పేపర్స్ వితౌట్ పర్మిషన్ దాన్ని పబ్లిష్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఓకే, అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ద 3 publishers ఆర్ కంట్రోలింగ్ ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ ది మార్కెట్. దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ ప్రాబ్లమ్. సో 3 ఇంపార్టెంట్ పబ్లిషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ సో బేసికలీ ఫైల్డ్ కేస్ అగేన్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ సైహబ్. అండ్ ఈ 3 ఎవరైతే దాన్ని అపోజ్ చేసి నిలబడ్డారో కోర్టులో, ఆ 3 ఇంపార్టెంట్ పబ్లిషర్స్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ద ఇండస్ట్రీ అనమాట. ఓకే, సో ద డిబేట్ దట్ హ్యాస్ స్పార్క్డ్ నౌ ఇస్, సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ రైట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ రైట్ ఆఫ్ రీసెర్చర్స్ టు గెట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ద గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీస్ అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్లో సో ఆథర్స్ ప్రశ్నిస్తున్నారనమాట. ఓకే, సో పబ్లిషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ కంటెంట్, దే డు నాట్ క్రియేట్ కంటెంట్ ఆర్ రివ్యూ క్వాలిటీ. సో దే ఆర్ బెనిఫిటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ లేబల్ ఆఫ్ రీసెర్చర్స్. వాళ్ళు ఏంటంటే పబ్లిషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జస్ట్ దీస్ ఆర్ పబ్లిషింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో కానీ ఈ పర్టికులర్ బుక్స్ని కానీ ఈ పర్టికులర్ పేపర్స్ని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే రీసెర్చర్స్ తీసుకొస్తున్నారు. దే ఆర్ పుట్టింగ్ దేర్ ఫ్రీ లేబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ దీస్ రీసెర్చర్స్ని ఫండ్ చేసేది కూడా ట్యాక్స్ పేయర్సే అనమాట. అండ్ దిస్ రీసెర్చర్స్ విల్ బి ఫండెడ్ బై ది స్టూడెంట్స్ ఫీజ్ ఆల్సో. కాబట్టి వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిషర్స్ నుంచి కాకుండా డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉండాలి అని వీళ్ళు అంటున్నారనమాట. సో if we are not actually making it affordable or accessible, definitely that will restrict their access and that will block the knowledge to evolve. సో హూ ఈజ్ రియలీ స్టీలింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా సైహబ్ ఏదైతే ఉంటుందో 2017 స్టడీ ఆఫ్ జర్నల్ ఆఫ్ సైంటోమెట్రిక్ రీసెర్చ్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఈ పర్టికులర్ స్టడీ ఏదైతే ఈ సైహబ్ అనే బాడీ పబ్లిష్ చేసిందో ఆ పర్టికులర్ పబ్లిషింగ్ని 8.7% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ డౌన్లోడ్ రిక్వెస్ట్లో 8.7% ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఉంది ఈ సైహబ్ నుంచి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఈ 8.7%లో కూడా 19% పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఫ్రమ్ ద మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ హెల్త్ సైన్సెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ వస్తే దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ బిల్డింగ్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ అడాప్టింగ్ ద నాలెడ్జ్ దట్ వీ హ్యావ్ గెయిన్డ్ టు ద లోకల్ నీడ్స్. ఓకే, బట్ ఈ పర్టికులర్ సైహబ్ లాంటి వాటిని మనము రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్లీ వీఆర్ యాక్చువల్లీ stopping the accessibility of the information to the public, and this is like a theft of the information from the public. సో సైహబ్ ఎవరో వచ్చి కాపీరైట్ని ఇన్ఫ్రింజ్ చేయట్లేదు. సో వాళ్ళ యొక్క రైట్, స్టూడెంట్స్ యొక్క రైట్ని మీరు కర్బ్ చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ ద స్టీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి ఆథర్స్ ఆర్ ఒపీనియనింగ్. ఓకే, దే ఆర్ టెల్లింగ్ దర్ ఒపీనియన్ అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ హెల్త్ రిలేటెడ్ డేటా ఆర్ హెల్త్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఇన్ ద గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీస్, సో డాక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అంటే ఇది MSF అనే ఒక స్టడీ కండక్ట్ చేసింది. దాని ప్రకారం ఏంటంటే గ్లోబల్ సౌత్లో ఉన్న నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఓవర్ బర్డెన్డ్, ఓకే, అండ్ అండర్ రిసోర్స్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెల్త్ సిస్టమ్స్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఎక్కువగా బర్డెన్డ్గా ఉన్నారు. అండ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఫ్యూ గ్యాప్స్ లైక్ క్లైమేట్ డిజాస్టర్స్, వైలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సిస్టమేటిక్ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. సో దీనికి అగేన్స్ట్గా మెడిసిన్స్ ఆర్ ఎవాల్వింగ్ కాన్స్టాంట్లీ. సో బట్ దే రిక్వైర్ ఇన్నోవేషన్. మెడిసిన్స్ ఎవాల్వ్ అవ్వాలన్నా ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి, రీసెర్చ్ ఉండాలి. సో దీనికోసం వాళ్ళు ఏం చేయాలి? సో పీపుల్ అండ్ స్టూడెంట్స్ నీడ్ టు గెట్ యాక్సెస్ టు ద రీసెర్చ్ పేపర్స్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ బీన్ అవైలబుల్.
సో ఈ రీసెర్చ్ పేపర్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ పుట్టింగ్ సమ్ ఇండైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది హెల్త్ సెక్టర్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. సో బేసికలీ నాలెడ్జ్ ఇస్ అ కామన్ థింగ్, లైక్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కామన్స్కి ఈజీగా యాక్సెసిబుల్ ఉండాల్సింది నాలెడ్జ్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కమోడిటీ. నాలెడ్జ్ అనేది కమోడిటీ కాదు, ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ కామన్. ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ అ ఈక్వల్ రైట్. నాలెడ్జ్ని ఇఫ్ యూ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ ఐపీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అ పబ్లిక్ గుడ్, ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. సో యూనివర్సిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, గ్రాస్ రూట్ నాలెడ్జ్ని ఇగ్నోర్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. అండ్ దిస్ విల్ క్రియేట్ ఫ్యూ ఇష్యూస్ ఆల్సో ఇన్ ద హెల్త్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ యాక్సెసిబుల్ సో దట్ పీపుల్ కెన్ కలెక్టివ్లీ వర్క్ ఆన్ ఇట్ విత్ ద ఫ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్, సో దట్ ఇన్నోవేషన్ అనేది ఫాస్ట్గా బూస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ లీడర్స్ హ్యావ్ స్టడీలీ రోజ్ ఆర్ హ్యావ్ స్టడీలీ రైజన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో ఇది మీ జిఎస్ టు ఇండియన్ పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లింక్ చేసుకోవచ్చు. సో ద కోర్ ఇష్యూ ఈజ్ ఏంటంటే ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ఏజింగ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఏజింగ్ స్టడీలీ. ఎందుకు అంటున్నారు అని అంటే 18th లోక్సభ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఎవర్ లోక్సభ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ డేటా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దిస్ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు జెరంటోక్రసీ. జెరంటోక్రసీ అని అంటే ఏంటంటే రూల్ బై ద ఎల్డర్లీ పీపుల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కీ డేటా ఫ్యాక్ట్స్, లోక్సభ యావరేజ్ ఏజ్ మీరు చూసుకుంటే 1952లో ఇట్ వాస్ 46.5 years, వెరాజ్ 2014లో ఇది 56 years అనమాట, విచ్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఎవర్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద షేర్ ఆఫ్ యంగ్ ఎంపీస్ యొక్క షేర్ చూసుకుంటే, యంగ్ అంటే ఏంటా 25 to 40 years మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు. సో వీళ్ళల్లో 1950sలో అయితే 25 to 30% ఉన్నారు. అండ్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 10%, లెస్ దెన్ 10%. అంటే యూత్ ఎంపీస్ తగ్గిపోతున్నారు, ఓల్డర్ పీపుల్ పెరుగుతున్నారు అనమాట. అండ్ షేర్ ఆఫ్ ద ఏజ్ బిట్వీన్ 56 to 70 years మీరు చూసుకుంటే, సో వీళ్ళ షేర్ 1950sలో లెస్ దెన్ 25% ఉండేది. 2019కి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ 40%కి పెరిగిపోయారనమాట. సో దిస్ మీన్స్ ర్యాండమ్ ఇండియన్ అండర్ 30 ఎవరైతే ఉన్నారో దే విల్ హ్యావ్ అ 50% ఛాన్స్. బట్ లోక్సభ ఎంపీ అండర్ 30 మీరు చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 0.07% ఛాన్స్ మాత్రమే ఉందంటే 50% పీపుల్ కన్నా ఛాన్స్ దొరకాలి, కానీ ఓన్లీ 0.007% మెంబర్స్కి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ మీరు చూసుకుంటే యంగెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మనం ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే రాజీవ్ గాంధీ, హూ బికేమ్ పిఎం ఇన్ 40 years. ఓల్డెస్ట్ చూసుకుంటే మొరార్జీ దేశాయ్ 81 years అప్పుడు కూడా పిఎం అయ్యారు. అండ్ మీడియన్ ఏజ్ ఆఫ్ మీడియన్ పిఎం ఏజ్ అట్ 10 years 67 years. అండ్ సీఎం యొక్క మీడియన్ ఏజ్ వచ్చేసి 1950sలో 57 years ఉంటే ప్రస్తుతం ఎంత అయింది 2020sలో అంటే 59.5 years అనమాట. దెర్ ఇస్ అ మైల్డ్ ఇంక్రీజ్. వెరాజ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద గ్లోబల్ ప్యారలల్స్, యుఎస్లో బైడెన్ ఏజ్ ఎంత అనంటే 82 years, ట్రంప్ ఏజ్ 78 years. అండ్ అథారిటేరియన్ లీడర్స్లో పుటిన్ ఏజ్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే 72 years. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద హిస్టారికల్ రూట్స్, గెరంటోక్రసీ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ అండ్ రోమన్ సెనేట్, అక్కడ చాలా కామన్ అనమాట. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డెమోక్రసీని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. సో ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో డెఫినెట్లీ దే విల్ టేక్ సమ్ ప్రోస్, like they'll take some steps which are important for us, like their experience matters to us, వాళ్ళ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెమరీ అనేది ఇట్ విల్ మ్యాటర్ టు అస్. అండ్ దే విల్ హ్యావ్ అ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ క్రైసిస్ హ్యాండ్లింగ్ స్కిల్స్. క్రైసిస్లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనే స్కిల్స్ వాళ్ళకి బాగుంటాయి, వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, ఇన్స్టిట్యూషనల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, మెమరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ దిస్ విల్ హ్యావ్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో, లైక్ ఎనర్జీ అనేది ఉండదు వాళ్ళకి, అడాప్టబిలిటీ ఉండదు, డిజిటల్ అవేర్నెస్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఆల్సో బేసికలీ యూత్ పాపులేషన్ అనేది మేజర్గా ఉంది కాబట్టి ఇండియా యొక్క మీడియన్ ఏజ్ 29 కాబట్టి దే కెనాట్ కనెక్ట్ విత్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద మీడియన్ ఏజ్. అండ్ దెర్ కెన్ బి అ డీలేడ్ లీడర్షిప్ ట్రాన్సిషన్. జనరేషన్ గ్యాప్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, దట్ విల్ హ్యావ్ అ ఇంప్లికేషన్ ఆన్ పాలసీ మేకింగ్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. ఏంటి అది? ఎంపీస్కి కానీ ఎమ్మెల్యేస్కి కానీ సో ప్రాపర్ రిటైర్మెంట్ ఏజే లేదు ఇండియాలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎ ప్రాబ్లం. సో కాబట్టి దాంట్లో కూడా మనం కొన్ని రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ప్రిన్సిపల్స్ని యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట. అండ్ రీసెంట్గా బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ గారు హీ హ్యాడ్ సమ్ హెల్త్ రిలేటెడ్ కన్సర్న్స్ అండ్ వెటరన్స్ హూ ఆర్ సర్వింగ్ ఇన్
టు లేట్ 80s and 90s లైక్ ప్రకాష్ సింగ్ బదల్ గారు, ఎం కరుణానిధి, విఎస్ అచ్యుతానందన్, వీళ్ళు కూడా హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్తో ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేశారు బిఫోర్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వల్ల ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ దే కెన్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దర్ డ్యూటీ అండ్ ఇఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ అకర్స్ డెఫినెట్లీ మళ్ళీ మనం ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే కలుగుతుంది. సో దట్ విల్ క్రియేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి మనం ఏజ్ అండ్ టర్మ్ క్యాప్స్ అనేవి తీసుకురావాలి, అప్పర్ లిమిట్ క్యాప్, యంగ్ క్యాడర్స్ని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేయాలి, పార్లమెంట్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి సో దట్ వీ కెన్ లైక్ విమెన్ కోటా మోడల్ని తీసుకొచ్చినట్టు యూత్ కోటా మోడల్ని కూడా తీసుకురావాలి అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన బ్యారియర్స్ని తగ్గించాలి అండ్ యూత్ ఎంగేజ్మెంట్ లైక్ వాళ్ళకి ఫండింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే యూత్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ నాట్ హ్యావ్ మచ్ అమౌంట్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ది ఎలక్షన్. సో వాళ్ళకి మనం ఫండింగ్కి హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట. ఓకే, so this is how you can take the data from this article to substantiate your points whenever the direct or indirect question appears in the exam. Okay, 100 nations support steps against torture అని ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. So the context is there is a event that took place which is 5th UN Congress on prevention of crime and treatment of offenders అని చెప్పేసి మనకి ఒక పర్టికులర్ చట్టం ఉంది. అందులో భాగంగా సో ఇది 1975లో తీసుకొచ్చాము ఈ అగ్రిమెంట్ని. దాంట్లో భాగంగా 5th కాంగ్రెస్ అనేది జరిగిందనమాట. అండ్ దీంట్లో 100 నేషన్స్ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ స్టెప్స్ అగెయిన్స్ట్ టార్చర్, అందులో ఇండియా కూడా ఉందన్నమాట. ఓకే, సో బేసికలీ సో దిస్ లేటర్ ఎవాల్వ్డ్ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ లేటర్ ఇవాల్వ్డ్ ఇంటూ UN కన్వెన్షన్ అగెయిన్స్ట్ టార్చర్ అనమాట, UN CAT అని అంటాం. సో ఈ 1975 డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ద టార్చర్ కన్వెన్షన్, సో this is the violation. Torture ante this torture can be treated as a violation of UN charters and torture is against human rights అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. And all acts of tortures to be treated as offenses under criminal law and every country వాళ్ళ చట్టాలు తీసుకురావాలి for going against the torture. Okay, so that was about this article. A small update, UK, Australia and Canada recognize Palestinian state in a seismic shift. France and other nations expected to follow suit at the annual UNGA అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో పాలస్తీనియన్ స్టేట్హుడ్ని సో అఫీషియల్గా యూకే, ఆస్ట్రేలియా అండ్ కెనడా రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో విచ్ ఇస్ అ మేజర్ స్టెప్ విచ్ ఇస్ అ మేజర్ బ్రేక్ ఫ్రమ్ డికెట్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఫారెన్ పాలసీ. సో బేసికలీ వెస్టర్న్ ఫారెన్ పాలసీ ఎక్కువగా యూఎస్కి అండ్ ఇజ్రాయెల్కి అలైన్ అయ్యి ఉంది, బట్ నౌ దెర్ ఇస్ అ మేజర్ షిఫ్ట్ దట్ వీ హవ్ సీన్. అండ్ ఆల్సో UNGA సెషన్ అనేది న్యూయార్క్లో జరగబోతుంది కాబట్టి అక్కడ ఫ్రాన్స్ ఇంకా వేరే నేషన్స్ కూడా పాలస్తీనియన్ స్టేట్ని రికగ్నైజ్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ అ సెస్మిక్ షిఫ్ట్. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే దిస్ ఛాలెంజెస్ డెఫినెట్లీ యూఎస్ని ఛాలెంజ్ చేస్తుంది అండ్ ఇజ్రాయలీ స్టాండ్స్ని ఛాలెంజ్ చేసే అవకాశాలనే ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ రికగ్నిషన్ వల్ల. ఓకే, అండ్ 1917లో సో దెర్ ఈజ్ బేసికలీ అ డిక్లరేషన్ దట్ వాజ్ సైన్ 1917లో బాల్ఫోర్ డిక్లరేషన్ అనేది సైన్ చేశాము. ఈ పర్టికులర్ బాల్ఫోర్ డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ డిక్లరేషన్లో US హ్యాస్ సపోర్టెడ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, బట్ దిస్ ఇస్ ద రివర్సల్ ఆఫ్ ద డెసిజన్ దట్ వాస్ టేకెన్. ఓకే, యూకే ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజింగ్ ద పాలస్తీనియన్ స్టేట్ విచ్ ఇస్ అగేన్స్ట్ ద బాల్ఫోర్ డిక్లరేషన్ దట్ వాస్ సైన్డ్ ఇన్ 1917. అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ కాల్డ్ అ రికగ్నిషన్ అ రివార్డ్ ఫర్ టెర్రరిజం and also it has highlighted need for peace and two-state solution. Western allies, so basically Israel అనలేదు, Western allies ఏమన్నారు అని అంటే డెఫినెట్లీ దిస్ పర్టికులర్ షిఫ్ట్ ఈజ్ అ నీడ్ ఫర్ పీస్ని తీసుకురావడానికి అండ్ 2-state సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నిజం చేయడానికి మేము ఈ యాక్షన్ తీసుకున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళంటే. సో బేసికలీ ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ రిప్లైడ్ బై సేయింగ్ దట్ ఈస్ రివార్డ్ ఫర్ టెర్రరిజం అని చెప్పేసి October 7th రోజు జరిగిన హమాజ్ అటాక్ని గుర్తు చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, I hope you have understood this small update. Government to conduct study on smog eating technology to combat air pollution, says Sirsa. So ఏంటి the context అంటే environmental minister Manjinder Singh Sirsa has told that they have a plan to study on titanium oxide based smog eating technology. So ఈ smog eating technology ఏం చేస్తుందనంటే it will try to reduce the pollution that is there. దీంట్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే టైటానియం ఆక్సైడ్ని యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, ఈ కోటింగ్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ పర్టికులర్ టైటానియం ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ రెడ్యూస్ ద పొల్యూషన్ దట్ ఈస్ దేర్. సో దీన్ని ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు అని అంటే ఇట్ విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ రోడ్స్, పబ్లిక్ సర్ఫేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి మీద అప్లై చేస్తారు సో దట్ దే కెన్ రెడ్యూస్ ది ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ ఢిల్లీ.
ఈ టెక్నాలజీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని అంటే టైటానియం ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఒక ప్రోటో క్యాటలిస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఫోటో క్యాటలిస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ అ ఫోటో క్యాటలిస్ట్. అంటే ఏంటి, యూవి అంటే సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైటానియం ఆక్సైడ్ అనేది ఇట్ బ్రేక్స్ డౌన్ ద హార్మ్ఫుల్ పొల్యూటెంట్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, దీనివల్ల మనం పొల్యూటెంట్స్ని మనము తగ్గించుకోవచ్చు. సో ద పొల్యూటెంట్స్ దట్ ఆర్ టార్గెటెడ్ ఆర్ టైటానియం ఆక్సైడ్ హ్యాస్ అ క్యాపబిలిటీ అండర్ ద సన్లైట్ టు బ్రేక్ డౌన్ ది పొల్యూటెంట్స్ లైక్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ హైడ్రోకార్బన్స్. వీటన్నిటిని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది హార్మ్లెస్గా. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకు పబ్లిక్ స్పేసెస్, కారిడార్స్, మార్కెట్స్ అనేవి చాలా క్లీన్గా అయిపోయే అవకాశాలనే ఉంటాయి. ఓకే, సో బేసికలీ phase 1లో దే చెక్ ద పార్ట్నర్ హూ విల్ బీ రెడీ టు డూ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ 30 days. ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ చేస్తారు phase 2లో అండ్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ అనేది 6 monthsలో మనకు తెలుస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిమిలర్ ఫోటో క్యాటలైటిక్ కోటింగ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి వేరే కంట్రీస్లో కూడా వచ్చాయి, లైక్ యూరోప్, ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అండ్ సిటీస్, చైనాలో కూడా వచ్చాయి ప్రీవియస్గా. సో దిస్ వాజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ది అర్బన్ స్మాగ్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి అర్బన్ స్మాగ్ తగ్గించుకోవడానికి హెల్ప్ చేశాయి అండ్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ టార్గెట్స్ని రీచ్ అవ్వడంలో కూడా హెల్ప్ చేశాయి అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టైటానియం ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ సీవియర్ హెల్త్ కన్సర్న్స్. మెనీ కంట్రీస్ హ్యావ్ బ్యాన్డ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ టైటానియం ఆక్సైడ్, బట్ స్టిల్ టైటానియం ఆక్సైడ్ని ఎక్కువగా సన్ స్క్రీన్స్లో వాడుతూ ఉంటారు, విచ్ కెన్ కాజ్ ది స్కిన్ క్యాన్సర్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఒక స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైటానియం ఆక్సైడ్ ఉన్న మెటీరియల్ని యూజ్ చేసినప్పుడు, డేంజర్ని పోజ్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ది పబ్లిక్ స్పేసెస్ ఇట్ మైట్ క్రియేట్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో, సీరియస్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, బట్ ఢిల్లీలో మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్ క్రైసిస్ కూడా ఉంది, విచ్ విల్ ఆల్సో కాజ్ ద హెల్త్ పొల్యూషన్ ఆర్ హెల్త్ ఇష్యూస్. PM2.5 కానీ PM10 లెవెల్స్ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ అబౌవ్ ద సేఫర్ లిమిట్స్ దట్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో దిస్ క్యాన్ బి అ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ ఫీల్డ్ ట్రయల్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇట్ విల్ కాంప్లిమెంట్ సమ్ అదర్ మెజర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టేకెన్, లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ అండ్ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్, స్మాగ్ టవర్స్, స్టబుల్ బర్నింగ్ కంట్రోల్, వీటన్నిటితో పాటు దీన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ఎన్జిటి ఆర్డర్స్ యాక్షన్ ఆన్ బాంద్వారి ల్యాండ్ఫిల్ లీచేట్ డిశ్చార్జ్ అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో బేసికలీ బాంద్వారి అనే ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతం, ఇట్స్ ల్యాండ్ఫిల్ సైట్ అనమాట గురుగ్రామ్లో. సో దిస్ ఇస్ అ సిటీ ఆర్ దిస్ ఇస్ అ ప్లేస్ వేర్ డంపింగ్ ఆఫ్ వేస్ట్ విల్ హ్యాపెన్. వేస్ట్ అనేది పైన తర్వాత ల్యాండ్ఫిల్స్లో డర్టీ లిక్విడ్ కాల్డ్ యాజ్ లీచేట్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఇట్స్ బేసికలీ అ వాటర్ దట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్. సో ఈ టర్మ్ అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్. వాటర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ మెనీ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ దాన్ని లీచేట్ అని అంటారనమాట. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ లీచేట్ అనేది కెమికల్స్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయనంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది రాటన్ అయినప్పుడు lot of toxins అనేవి they'll seep out into this water and they'll mix with this particular thing అనమాట. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ గార్బేజ్ జ్యూస్ అని అర్థం చేసుకోండి. సో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేసిందనంటే, విచ్ ఇస్ ఇండియాస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కోడ్. ఓకే, వాళ్ళు ఏమన్నారు అని అంటే దే ఫౌండ్ దాట్ ఈ లీచేట్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దీన్ని మనం ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయకపోతే, ఇఫ్ వీఆర్ లెటింగ్ ఇట్ అవుట్ ఫ్లో అండ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద నియర్ బై ఫారెస్టెడ్ ఏరియాస్, డ్రైన్స్లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, పైప్స్లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దిస్ విల్ రీచ్ ద సాయిల్స్, ఫారెస్ట్, అండర్ గ్రౌండ్కి కూడా రీచ్ అవుతుంది. దట్ విల్ పొల్యూట్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ అండ్ ఇట్ విల్ కిల్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది వైల్డ్ లైఫ్ అని చెప్పేసి ఎన్జిటి వార్న్ చేయడం జరిగింది. వై దిస్ ఇస్ సో సీరియస్ అని అంటే, ద రిపోర్ట్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ఎన్జిటి డిస్క్రైబ్డ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్ ఇస్ అ పథెటిక్ కండిషన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఫారెస్ట్ కానీ ప్లాంటేషన్స్ కానీ ఈ టాక్సిక్ ఫ్లూయిడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫారెస్ట్ ఈకోసిస్టమ్ మొత్తం రిస్క్లో ఉంటుంది. దానివల్ల ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఈవెన్ హ్యూమన్స్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎఫెక్ట్. సో దానివల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేషన్ అవుతుంది, విచ్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద నియర్ బై విలేజెస్. అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ అర్బన్ వాటర్ సప్లై అవుతే అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ అ క్లియర్ వైలేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ఫిల్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అని చెప్పేసి ఎన్జిటి వార్న్ చేయడం జరిగింది. డెఫినెట్లీ వాటిని మనం ట్రీట్ చేయాలి అని చెప్పింది. ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పింది టు స్టాప్ దిస్ పర్టికులర్ డిశ్చార్జ్. ఈ ల్యాండ్ఫిల్ సిస్టమ్ని మీరు ఫిక్స్ చేయండి. సో ప్రాపర్ ఇంపర్వియస్ లైనింగ్స్ అనేవి మనం తీసుకురావాలి, సో దట్ ఇట్ విల్ నాట్ గో అండర్ గ్రౌండ్, ఇట్ విల్ నాట్ గో టు ద నియర్ ఫీల్డ్స్, ఇట్ విల్ నాట్ గో టు ద ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ టర్మ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఇఫ్ క్రికెట్ ఈజ్ అలౌడ్, వై నాట్ పిలిగ్రిమేజ్ టు పాకిస్తాన్ అని చెప్పేసి సిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు అడగడం జరిగింది. సో రీసెంట్గా క్రికెట్ అనేది జరిగింది, హ్యాండ్ షేక్ కాంట్రవర్సీ అనేది జరిగింది, వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్.
సో క్రికెట్ అనేది ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో జరిగినప్పుడు వై నాట్ ద పిలిగ్రిమేజ్ అని చెప్పేసి సిక్ కమ్యూనిటీస్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారనమాట. ఓకే, సో ఇందులో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే దిస్ పర్టికులర్ కారిడార్, కర్తార్పూర్ కారిడార్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఈ కర్తార్పూర్ కారిడార్ అనేది ఇట్ విల్ బీ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద లైక్ పంజాబ్ ప్రావిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, లైక్ పంజాబ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పంజాబ్ ప్రావిన్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. సో దేరా బాబా నానక్, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ ప్లేస్ కాల్డ్ ఎస్ దక్షిణ్ స్థల్. ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ బార్డర్ నుంచి మనకి 4 kilometers or 4 to 6 kilometers దూరంలో ఈ కర్తార్పూర్ సాహిబ్ కారిడార్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో బేసికలీ ఈ రీసెంట్గా మనము ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎక్సెట్రా తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఏంటంటే క్రికెట్ని మీరు కండక్ట్ చేసినప్పుడు వై కాంట్ వి కంటిన్యూ దిస్ పిలిగ్రిమేజ్ అని అంటూ ఉన్నారు. సో ఇఫ్ వీ యాక్చువల్లీ బ్లాక్ దిస్ పర్టికులర్ ఒఫీషియల్ టాక్స్, ఒఫీషియల్గా వెళ్ళలేము అనుకున్నప్పుడు పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అదర్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ దే కెన్ ట్రై ఫర్ వీసా ఎక్సెట్రా. బట్ పాకిస్తాన్ ఒఫీషియల్స్ మైట్ ఆర్ మైట్ నాట్ గ్రాంటెడ్. ఒకవేళ గ్రాంట్ చేసిన దే నీడ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ అదర్ రూట్స్ లైక్ వెస్ట్ ఏషియా నుంచి అలా ట్రావెల్ అవ్వాలి. సో జస్ట్ 6 to 7 kilometers బార్డర్ నుంచి ట్రావెల్ చేసేదానికి అగైన్ దే నీడ్ టు టేక్ ద లాంగ్ రూట్ అండ్ గో దేర్. సో విచ్ ఇస్ అగేన్స్ట్ దర్ రైట్ టు వర్షిప్. సో కాబట్టి వై కాంట్ యూ టేక్ ది యాక్షన్ ఫర్ బ్రింగింగ్ అప్ దిస్ కారిడార్ ఇన్ అ ప్లేస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అడగడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ అప్డేట్ అగైన్. తాలిబాన్ రూల్ అవుట్ డీల్ ఆన్ బాగ్రమ్ ఎయిర్ బేస్ డిస్పైట్ యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ కాల్ ఫర్ ఇట్స్ రిటర్న్ అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో వెన్ యూఎస్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ తాలిబాన్ ఆర్ వెన్ యూఎస్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, సో బేసికలీ వాళ్ళ యొక్క అంటే బిఫోర్ దాట్ దే హ్యాడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎయిర్ బేస్ కాల్డ్ యాజ్ బాగ్రమ్. బాగ్రమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యాపిటల్ కాబుల్. ఈ కాబుల్కి నార్దర్న్ డైరెక్షన్లో మనకి బాగ్రమ్ అనేది ఉంటుంది విచ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిర్ బేస్ అనమాట. సో బాగ్రమ్, ద లార్జెస్ట్ ఎయిర్ బేస్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లొకేటెడ్ నార్త్ టు ద క్యాపిటల్ కాబుల్, వాజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ యూఎస్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ద 20 years అగేన్స్ట్ ద తాలిబాన్. ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎయిర్ బేస్ అనేది ఉండాలి. బేసికలీ వెన్ దే లెఫ్ట్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ వెపన్స్ వాటి అన్నిటిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారనమాట. టోటల్గా దీన్ని ఖాళీ చేసేసారు. బట్ నౌ వీఆర్ సీన్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ చైనాస్ ప్రెజెన్స్ అనేది దీంట్లో పెరుగుతుంది. సో విచ్ ఈస్ నాట్ లైక్డ్ బై ద యూఎస్ఏ అండ్ దే ఆర్ టెలింగ్ అగైన్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద బాగ్రమ్ ఎయిర్ బేస్ అగైన్. మాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు. సో విచ్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద తాలిబాన్ రూల్ అవుట్ డీల్ ఆన్ బాగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్ డిస్పైట్ యుఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ కాల్ ఫర్ ఇట్స్ రిటర్న్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక చిన్న అప్డేట్ రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి లొకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది, బాగ్రమ్. ఓకే, స్మాల్ అప్డేట్. సో రీసెంట్గా యూపీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ క్వశ్చన్ కూడా అడగడం మొదలుపెట్టింది. హవెవర్ మనం ప్రతిదీ కవర్ చేయలేము డెఫినెట్లీ. సో బేసిక్గా పెద్ద అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు రీడ్ ఇట్. సో అదర్ దాన్ దట్ వీ కెన్ లీవ్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. 1 or 2 questions వచ్చినా వాటిని మనం వదిలేసేయాలి మనకు తెలియకపోతే. ఎందుకంటే మనం దానికోసం ఎవ్రీడే స్పోర్ట్స్ న్యూస్ని స్పెసిఫిక్గా మనం ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని గుర్తు పెట్టుకోలేం కాబట్టి. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టైం మీరు వేరే దగ్గర పెడితే మీకు డెఫినెట్లీ స్కోరింగ్ ఏరియాస్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, హవెవర్ ఇక్కడ మీరు ఒక ఫ్యాక్ట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ మీనాక్షి ద జర్నీ హెస్ జస్ట్ బిగిన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ talented youngster coming from the humble background, Meenakshi Huda remained patient and maintained her focus on her game before making her mark by emerging as a 48 kg world boxing champion in Liverpool. This is the only fact that you have to remember. 48 kg వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ లివర్పూల్లో ఎవరయ్యారు రీసెంట్గా అంటే మీనాక్షి. ఓకే, మీనాక్షి హూడా. రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ అంతే. జర్మన్ ట్యాంక్ ప్రాబ్లమ్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో లెట్స్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆర్టికల్. సో World War IIలో ఏమైందంటే దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు. World War IIలో అలైడ్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేవర్ in a position to figure out how many tanks Germany was producing. జర్మనీ అనేది ఎన్ని ట్యాంక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అలైడ్ పవర్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నారు. సో ఆ టైంలో ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ స్పైయింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే వర్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు స్టడీ హౌ మెనీ ట్యాంక్స్ వర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో అందుకే స్టాటిస్టిక్స్ అనేది స్మార్టర్ సొల్యూషన్ లాగా వాళ్ళు డిరైవ్ చేసుకున్నారు. లైక్ స్టాటిస్టిక్స్ ద్వారా మనం దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా, లైక్ నంబర్స్ ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా అని వాళ్ళకి ఐడియా వచ్చింది. సో ఈచ్ జర్మన్ ట్యాంక్కి సీరియల్ నంబర్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, ఈ నంబర్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ నాట్ ర్యాండమ్, దే వర్ గివెన్ ఇన్ అ సీక్వెన్స్. లైక్ టికెట్స్ ఎలా ఇస్తాము క్యూలో నిల్చున్న వాళ్ళకి, అలా ఒక ర్యాండమ్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయ్యి ఉంటారని వాళ్ళకి అర్థమైంది.
Like what they have found out is, for example, if you captured a tank with the number 200 అనే నెంబర్ని మీరు క్యాప్చర్ చేసుకుంటే you could guess that there must be at least 200 tanks made in total. సో ఇక్కడ ఒక స్టాటిస్టికల్ ట్రిక్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో ఈ అలైడ్ పవర్స్ ఏం థింక్ చేశారు అంటే, వాట్ ఇఫ్ వి కలెక్ట్ అ శాంపుల్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్, నోట్ దట్ సీరియల్ నంబర్స్, దెన్ యూజ్ అ మ్యాథ్ టు ఎస్టిమేట్ ఇట్. సో ద కీ ఫార్ములా దే హ్యావ్ యూజ్ దిస్ n is equal to k plus k by m minus 1. సో ఇక్కడ ఏంటి, n అంటే ఏంటి, టోటల్ ప్రొడక్షన్, k అంటే ఏంటి, ద హైయెస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద శాంపిల్, m అంటే ఏంటి, m is the total number of tanks in the sample. సో ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దే క్యాప్చర్డ్ 20 ట్యాంక్స్ అనుకుందాం, 20 ట్యాంక్స్ని క్యాప్చర్ చేశారు అనుకుందాం, అండ్ హైయెస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ 20 ట్యాంక్స్ 200 అనుకుందాం. సో ద ఫార్ములా ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ ఫార్ములాలో వీళ్ళు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో వాట్ ఐవ్ టోల్డ్, k is the highest serial number, right, 200 plus 200 by m. m అంటే ఏంటి, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ దే హ్యావ్ టేకెన్ యాజ్ అ శాంపుల్, అంటే 20 minus 1. సో ఇలా వాళ్ళు ఏం చేశారు, సో అప్రాక్సిమేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని వాళ్ళు కనుక్కోగలిగారు. సో ఇది చాలా కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అయిందనమాట. సో దేర్ ఎస్టిమేట్స్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బీ షాకింగ్లీ వెరీ వెరీ క్లోజ్, వెరీ వెరీ అక్యురేట్. ఓకే, సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, మ్యాథ్ అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బీటింగ్ ఎస్పియనేజ్. అంటే ఈ స్పైయింగ్ కానీ ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ చేసే వర్క్ని మ్యాథ్ బీట్ చేస్తుంది అనమాట. అసలు ఈరోజు ఎందుకు ఇది మ్యాటర్స్ అని అంటే, ద జర్మన్ ట్యాంక్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ క్లాసికల్ లెసన్ ఫర్ స్టాటిస్టిక్స్ నా. ఎందుకు అని అంటే, ఇట్ ఆల్సో షోడ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్యాంక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే క్రమంలో అలైడ్ పవర్స్ హ్యావ్ షోన్ అస్ దాట్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ హ్యావ్ షోన్ అస్ దాట్ దెర్ విల్ బి ప్యాటర్న్ ఇన్ ఎనీ డేటా. ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రతి డేటాకు ఏదైనా కానివ్వండి, దాంట్లో ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాటర్న్ని మనము డీకోడ్ చేస్తే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎస్టిమేట్ ద హిడెన్ థింగ్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడ మనం చేయొచ్చు అని అంటే, ఈకో సిస్టంలో ఉన్న హిడెన్ స్పీసెస్, వీటిని కౌంట్ చేయడంలో మనం స్టాటిస్టిక్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. రేర్ బుక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేవి మనం ఎస్టిమేట్ చేయడంలో చేయొచ్చు. So we can uncover the truths which are very very complex in finding out with some other techniques. So in simple words, what we can tell is the Allies cracked the German tank production not by spying but by using serial numbers and mathematics. They have proved that a clear and careful data analysis అనేది powerful truths and secrets ని కూడా about the world it can reveal. సో కాబట్టి మనం స్టాటిస్టిక్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు, numbers can be used, math can be used to solve the real world problems. If there is any essay which is actually based on the maths, you can quote this particular German tank example as an anecdote or a example. That will be beautiful start of that particular article. Okay, చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. సో I have found this particular thing very interesting, అందుకే మీకు చూపించాను. So with this we have completed the discussion. I hope you have understood all the important articles from today's newspaper. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద వీడియో, షేర్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇఫ్ యూ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వాచింగ్ అవర్ ఛానల్, అండ్ క్లిక్ ద నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ టు. మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఐ వుడ్ లవ్ టు రీడ్ దమ్, సో యూ కెన్ గివ్ యర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద కామెంట్ బాక్స్. ఓకే, లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. అంటిల్ దెన్, టేక్ కేర్, బై.